Hi everyone. Today we will discuss about the SME you want to choose for the interview. Do you all have any recommend SME? How about the He and She Cafe at the BKG one there? Let's say for He and She Cafe, we need to see whether it is SME Cafe or SME Enterprise or maybe it is franchise. I think that's not the local SME, it's a franchise. Okay, let's say for franchise. Any other suggestion? How about Richamo at V-Mall? Franchise also or SME? I think that's franchise also because I saw the Richamo everywhere. Today I actually asked another cafe located beside He and She Coffee Hut. They have no available time for interview. How about TM Cafe? I think it's SME one. Is it? I think also. I think TM Cafe okay. Let's say TM Cafe okay, then we need to pick a time for interview. Then one of us can go for ask for permission whether they can accept our interview or not. So any time suggestion? When are you guys free? I think Sunday. Is it okay Sunday 5 o'clock? Everyone agree? I think Yeah, okay. agree. So let's say if everyone okay, then I will confirm with the owner. Then I will let you guys know the result. Alright. Okay. Okay, that's all for today. Thank you everyone. Okay, thank you. Thank you. Okay, this is all the question that will be asked in the interview. Do you guys agree with the questions after checking this question? Agree. Yeah, we agree. Agree. Yeah, I also agree. Okay, now we choose who wants to ask the question. Okay, you just raise your hand up when you want that question. Also, and also tell your name because I can't see. Okay, So- for question 1, I think I will take it. Okay. Question 1 and 2, okay. Maybe I will take question 1 and 2. Okay, for the rest, I think you just take which question you want. So number 3, who want number 3? Me. 裴线. Okay. And then the following one, number 4, is who? So give it to Jin Hong. When number 5 and number 5, I think number 5. So, Okay, then I take number 6. okay. Your name is? Oh, Meiqi. Okay. Okay. So we'll be going to the TM Cafe on Sunday 5 p.m. Yeah. So I have an appointment with Paji, the owner of the cafe. She said okay, no problem. So see you guys on Sunday, it's okay. 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 Thank you. Okay, that's all for today. Thank you. Thank you. Good day to all. Today we are going to have an interview with TM Cafe about digital transformation. First of all, let us introduce ourselves. We are a student from Group F BPNN 2023 Organizational Behavior. My name is Yap Jia Ying. Yeah, my name is Liu Jingho. My name is Xiao Huixian. My name is Wu Jiaqi. My name is Hong Meiqi. Let us start our interview today. Digital transformation refers to the process of using technology to develop new or modify existing business procedure, organizational culture, and customer experience in response to shifting market and business demand. Firstly, would you provide a quick overview of your business? Okay.
Bisnes I ditubuhkan pada dah lebih daripada 30 tahun lah. Start daripada arwah suami I, dan I start take over pada tahun 2018 bila suami I dah tak ada lah. So until now lah. Okay. Is there any difference in digital transformation regarding your business management before and after the pandemic? Could you provide us some example? Before pandemic, kita kebanyakannya semua secara tunai lah, payment secara tunai. And then masa after pandemic tu, then kita start guna yang cashless punya lah. Start daripada Keeper Pay, dan sekarang ni kita pakai Touch 'n Go, e-wallet dengan Do It Now, QR code. Jadi dengan gunakan semua aplikasi ini, ada tak apa kesan baik dengan buruk kepada bisnes anda ataupun customer dengan pekerja? Untuk customer, I think lebih cepat. Okay, dan dia punya maklumat tu lebih cepat. So after ni, I dah boleh dapat report tu on the spot lah. Kita boleh check lah transaction dia. Tapi yang kesan buruk dia tu, kalau kata customer scan and then kita tak pasti whether betul-betul dia bayar ataupun after dia scan tunjuk and then dia delete balik. Ada kemungkinan. Itu je. Jadi dengan adanya aplikasi ini ataupun secara online, apakah cabaran yang dihadapi sepanjang masa dengan guna ni? Cabarannya I think so far okay. So far okay. Contohnya macam ada tak macam transaction dia ada tercicir ke, ataupun tak dapat kesan balik, tak dapat track balik? Macam saya kata lah, kita bergantung pada customer lah. If let's say customer tu nak tipu kita, benda tu susah juga kita nak detect lah benda tu. Sebab dia ada record masing-masing. Yes. Kita ada record, tapi kita tak boleh macam nak identify which person betul ke tak betul dia ni, sebab ramai kan. Macam tu kan. Unless kalau kata you memang tak ramai customer, you check satu. Memang kita check satu, tapi kadang-kadang customer ramai, dia cepat. So kita tak boleh nak detect jugalah 100%. Okay. Tapi ada tak pekerja yang tak pandai gunakan aplikasi? Rasanya tak perlu, pekerja tak perlu belajar. Masa yang keeper tu yes, memang dia kena belajar jugalah. Tapi yang ni kebanyakannya customer yang pakai kan. So kita just check saja dia bayar ke tak bayar tu je. Dan ini report tu semua saya yang dapat. So tak semua staff boleh tengok lah. Untuk meningkatkan keberkesanan sistem ini, ada tak apa idea untuk meningkatkan keberkesanan? Dia kalau kata kita boleh detect benda tu, kalau customer tu tak bayar dan kita boleh detect, maybe benda tu akan lebih berkesan lah. Jadi kalau you masuk Watson dan customer tak bayar, dia bukan bunyi kan. Itu boleh detect benda tu, itu lebih baik lah. Tapi saya rasa kalau kat sini tu susah sikit kita nak buat benda tu. Itu je lah. Tapi 99% tu efektif lah. 99% efektif. Puan, you rasa ada apa cara yang boleh sekarang nak jadi you punya bisnes jadi lebih efektif? Macam tambah pekerja ke, ada apa cara yang boleh jadi bisnes lebih efektif? Efektif tu dari segi apa? Dari segi macam customer you tak perlu tunggu lama dekat you punya kedai. Maksudnya untuk makanan tu sampai ataupun untuk dia buat bayaran? Saya rasa apa-apa. Macam tunggu bayaran. Untuk tunggu bayaran, dia ada pro and con. Sebab kalau let's say I pakai banyak cashier, kata contoh, dia for sure akan ada perbezaan harga. Unless kalau kata kita macam masakan panas, dia memang tepat harga. Tapi ini lauk campur, dia akan ada agak slightly different. Setiap orang dia tak sama. Even 20% dia akan ada jugalah. Sebab biasalah benda tu
customer pun bukan ambil tepat kan. Ada setengah yang ambil sikit, ada setengah yang ambil banyak. So difference lah harga tu. Itu yang kalau I lebih prefer satu saja cashier at one time. Itu lebih okey lah, lebih okey. Sebab yang I dengar banyak cafe pun kalau kata banyak cashier, banyak harganya. Harga yang berbeza. Jadi nak tanya dalam sini kerja tu bagi sesi bukan section macam teamwork ke bekerja secara individu. Mesti ada teamwork. Jadi macam mana nak increase commitment between the team members? Selalunya kita macam untuk contoh bahagian dapur lah, kita ada seorang tukang masak, seorang pembantu tukang masak, and then yang lain tu pembantu biasa lah. Tapi kalau kata untuk kerjaan dia orang tu, so semua kita akan ajar, semua boleh buat kerja. Different department lah contoh. So kalau kata seorang tak datang tu, so yang lain tu boleh cover balik yang seorang tu. So dia orang kena ada macam ada di apa kita panggil? Bermaksud seorang bekerja mungkin dia tak akan. If let's say kalau kata pekerja biasa ada 6 orang atau 7 orang, dan seorang cuti. So yang lain tu still boleh cover. So dia tak ada efek lah walaupun staff I ada cuti seorang atau 2 orang, still benda tu efektif lah. Tak ada beri kesan sangat lah. Contohnya macam tukang masak, bukan seorang saja yang boleh masak, nanti yang lain kalau tukang masak tu tak masak. Dia ada tukang masak pertama boleh. Dan tukang masak kedua. If let's say tukang masak pertama cuti, dan tukang masak kedua ambil alih. Macam tu lah. Adakah perbezaan before after the pandemic ada berkaitan dengan digital transformation dalam komunikasi dengan pekerja-pekerja? Itu tak ada efek sangat kan, sebab digital transformation ni maksud you dari segi apa? Macam dari kalangan staff. Kalau sebelum pandemik kan, mungkin tak guna WhatsApp ke apa untuk hubungi pekerja-pekerja, tapi lepas pandemik sudah tahu device macam tu, so gunakan WhatsApp atau Telegram untuk memaklumkan macam dia tak boleh datang ke untuk bekerja hari Even ini. before pandemic pun kita dah buat benda tu, memang dah ada lama dah benda tu. So dia tak memberi kesan sangat lah whether before pandemic or after pandemic, sama aja. So means tak banyak perbezaan. Yes. Maksud perbezaan digital transformation dia lebih kepada dalam segi pembayaran. Yes. Tapi dalam communication dengan Yes, benda tu dah lama kita dah lama dah kita buat. Jadi you akan bagi tak apa motivasi kepada pekerja, macam kalau dia orang buat baik you akan bagi. Of course lah, kita macam ada bonus, ada insentif. Let's say kalau dalam sebulan tu dia tak ada cuti, so I bagi extra insentif dekat dia macam tu lah. Then kalau kata every semester ataupun time nak raya ke apa ke, kita akan bagi bonus lah macam tu lah. Yes. Itu lah. So kalau kata yang terlebih rajin pun kita bagi reward jugalah. Ada lah, semua tu ada. So pada Puan, you punya pandangan dia lah macam Grab Pay, macam Touch and Go, is it lebih baik daripada Keeper Pay? Sebab tadi Puan cakap Keeper Pay sebelum pandemik sudah ada. Macam Keeper Pay, I kena angkat mesin tu satu-satu. Kalau 500 customer, 500 kali I angkat tu, pernah jugalah. Lagi satu, I nak dapat payment 3 hari ketiga baru I dapat payment. Touch and Go cepat sikit. At least sehari selepas lah, 1 hari. Still besoknya, biasalah bank kan, kita through bank, so 1 hari jugalah transaction tu. So kita dapat banyak benefit sikit lah. Ya. Jadi tadi sebagai owner untuk TM Cafe, ada apa pandangan secara keseluruhan lah sepanjang masa sebagai owner? Dia banyak seginya, tapi kalau yang I nampak
I tak tahu sebab kalau berdasarkan sales I lah, kalau before pandemic tu dia agak kurang, tapi after pandemic ni dia lebih. I don't know sebab mungkin student yang lebih ataupun ada faktor lain, itu kita kena tanya customer punya pendapat lah kan. Tapi I nampak perbezaan macam tu lah, tapi I sendiri tak pasti sebab apa. Tapi banyak kawan cakap makanan TN ni sedap. Betul. Sedap. Efektif, murah dengan sedap. Just kita harap boleh kekalkan sepanjang hopefully lah, saya pun harap macam tu lah. Dengan kita punya barang pun semua meningkat kan, tak kira beras, ayam, apa, everything semua naik. Tapi still I try jugalah sebab kita based on volume. Maksudnya kalau customer I ramai, benda tu dia sikit sebanyak dia kita punya profit tu still ada lah kan. Ya, macam tu lah. Itulah. So kita punya I punya strategi macam tu lah. Tapi kalau customer I sikit, I sakit lah. Macam tu lah. So kita try and error. Tapi setakat ni berjaya lah. I don't know akan datang. Macam tu lah. Itu saja pada interview hari ini. Terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih. So in the conclusion, the digital transformation have give the impact to the payment aspect in this business, which is the technology has contributed to the cashless payment in this business. For example, the Touch and Go e-wallet, GrabPay and DuitNow QR. These have bring the advantages to the customers, which is the payment process will be more faster and more convenient for the customer. And for the business owner, Touch and Go e-wallet, DuitNow QR can allow them to get the sales report become faster, and also they can receive the payment from the platform more faster. However, it also brings the disadvantage, which is it may allow some customer to show a fake transaction receipt when they are doing the payment, and the staff is unable to check the transaction receipt properly or detail due to many customers. The new payment method has promoted the organizational change in this business, which is prepare the QR payment to allow their customers to do the cashless payment, which before the digital transformation process, all the payment in the business will be in cash. From the business owner, she said that to increase the commitment between the team members so the teamwork can be encouraged, she will ensure that all the staff know how to do all the work in the cafe, so that when a staff is absent, other staff is able to replace the job position. For example, when the chef is absent, other staff in the cafe will be able to replace the position. Lastly, to motivate the staff, she also have said that the allowance and bonus will be given to the staff who are hardworking and have high commitment in the job.